Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante, acum în toate farmaciile Hipericii, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hipericii Farm. În pragul Sfintelor Sărbători de iarnă, Orchestra Simfonică Muntenia este gazdă primitoare pe scena Teatrului Toni Bulandra pentru nume mari ale muzicii românești. Vin să ne colinde Paula Selling, Vlad Miriță, Claudia Pavel, Crim, Daniel Lazar, Ana Cebotari, Tatiana Caisân, Daniela Cârstea, Andreea Ilie, Ana Maria Hângu, Andreea Novac și corul de cameră acustic. Concertul de colinde, devenit deja o tradiție în peisajul cultural dâmbovițean, va fi organizat de Consiliul Județean Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură în data de 21 decembrie 2016 de la ora 18. Centrul Județean de Cultură ne invită să ne bucurăm împreună de un eveniment muzical de înaltă ținută, care va aduce bucuria și magia sărbătorilor de iarnă în sufletele noastre printr-o interpretare de excepție a unor colinde românești tradiționale și internaționale. Biletele se găsesc la sediul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița și la Casa de Bilete a Teatrului Toni Bulandra. Prețul unui bilet este de 15 lei, iar pentru elevi și pensionari este de 10 lei. Anul acesta, parcul și platoul din fața Centrului Cultural Aninoasa s-au transformat într-un tărâm de bazm. În fiecare seară răsună colinde și cântece de iarnă, iar vinerea, sâmbăta și duminica de la ora 18 se desfășoară spectacole pentru copii, dar și pentru cei mari. Trebuie să trăiți neapărat bucuria întâlnirii cu povestea, cu jocul popular românesc, cu muzica ușoară și cu cea populară, cu teatrul și cu personaje întregite. Vă așteptăm la Aninoasa, în tărâmul de bazm, să trăiți sărbători fericite! Savurați magia unei seri liniștite într-o atmosferă elegantă și rafinată la restaurantul Rodiv din orașul Găiești. Numai aici găsiți servicii culinare de înaltă clasă într-un decor festiv și elegant care îmbină armonios tradiția românească și rafinamentul marilor restaurante citadine, în saloanele de lux și salon rustic. Complexul Rodiv vă pune la dispoziție restaurant, hotel, terasă și grădină de vară, stație Peco și locuri de parcare. Serviciile de înaltă clasă au acum un nume: Rodiv. România se schimbă. Am început să programăm și noi ca în Silicon Valley. Am început să facem filme care ne aduc faima în lume. Și am știut dintotdeauna să facem din oaspeți prieteni buni. România se schimbă. Pentru că nu ne mai mulțumim cu puțin. Dacă vrei să te convingi, ieși la o plimbare cu mașina care, an de an, surprinde o lume întreagă. Încearcă noua Dacia Logan, pentru că românii vor mai mult. Centrul Optica Medicală Dioptria. De 25 de ani avem un singur scop: responsabilitatea lucrului bine făcut prin seriozitate față de clienți și produse premium. Realizăm acest scop prin investiție în tehnologie, medici, specialiști și personal pregătit continuu, parteneriate de lungă durată cu cei mai importanți producători din lume. Centrul Optica Medicală Dioptria vă așteaptă între 1 și 15 decembrie cu multe surprize și oferte speciale cu ocazia sărbătoririi celor 25 de ani de activitate. These are the busy modern streets of Tel Aviv, Israel, less than an hour drive from the ancient walls of Jerusalem, and only a few blocks from a Mediterranean harbor linked to one of the most important fish stories ever told. A fish story that helps us to see beneath the surface of the conflict in the region, because Israel sits at the crossroads of eternity on this day of discovery.
These are the beautiful beaches and busy streets of Tel Aviv, Israel. Tel Aviv is to business what Jerusalem is to the spiritual and religious life of this nation. Also known for its arts and entertainment, it's been said that Tel Aviv never sleeps. It was here in Tel Aviv that the modern state of Israel was reborn in 1948. Israel's Independence Hall remembers the contested rebirth of a nation. Here on May 14, 1948, after almost 2,000 years of national exile, a group of Jewish leaders signed a Declaration of Independence just before war broke out with neighboring Egypt, Jordan, Syria, and Lebanon. Difficult and costly as her war of independence was, Israel's struggle for survival was itself a renewal of ancient issues. Conflict with regional neighbors, and even within her own contested borders, goes back to the days of the Bible. But if you were to visit the coastal city of Tel Aviv today, you probably wouldn't sense Israel's neighbor issues. Interestingly, the name Tel Aviv shows up one time in the Bible. The prophet Ezekiel received a vision about the Jewish people in Babylon while the people were in captivity in the region of Tel Aviv. Could be that that's one reason that the modern founders of Tel Aviv here chose the name Tel Aviv almost 100 years ago now. Other than that, Tel Aviv doesn't have any close spiritual ties to the Bible, but one of its southern suburbs does. In fact, just down the beach is an important biblical site that has a lot to say not only to this nation, but to all of us about how we look at our enemies. Today, this modern coastal suburb of Tel Aviv seems like a peaceful place to reconnect with Israel's ancient struggle. This is the ancient site of the port city of Joppa, or Jaffa as it's called in Hebrew today. On a sunny afternoon, Jaffa appears to be far from any conflict. Her picturesque streets, quaint stone buildings, and parks draw families and visitors. It was also here, according to the Bible, that through good neighbor relations with the king of Lebanon, Israel's peace-loving King Solomon brought ashore the cedar trees of Lebanon for the building of a temple that was to be a place of prayer for people of all nations. And Jaffa is also known for a really big fish story, a story that reflects the tensions surrounding Israel and her neighbors. I'm thinking of the story of Jonah the prophet. Interestingly, Jonah's big fish story is read in Jewish synagogues on the most solemn holy day of the year, the Day of Atonement, or Yom Kippur as it's called in Hebrew. On the Day of Atonement, the temple in Jerusalem became the focal point of the nation. On this day, and only holies, there in the presence of God, he would sprinkle the blood of the sacrifice on the Ark of the Covenant, symbolically covering the sins of the nation. The commandment to do this had first been given to Israel through Moses. The Lord said to Moses, "Hold a sacred assembly and deny yourselves, and present an offering made to the Lord by fire. Do no work on that day, because it is the Day of Atonement, when atonement is made for you before the Lord your God. This is wherever you live. It is a Sabbath of rest for you, and you must deny yourselves." Leviticus chapter 23. As worshipers stop eating, confess their sins, and reflect on the words of Moses and Isaiah, a catch and release story is read that is so amazing that if it weren't in the Bible, no one would believe it. Which raises the question, of all the readings that could have been chosen for Yom Kippur, why was the story of Jonah chosen? Now, people hear about Jonah and the whale, and I think a lot of them get stuck in the miracle, never get past it. There's a really good story here. Think about it. God comes to Jonah, says, "I want you to go to Nineveh." Nineveh is a
great enemy of the people of Israel. Jonah wants nothing to do with it. So he catches a boat and goes in the other direction. Ends up in a great storm. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. The captain went to him and said, "How can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us, and we will not perish." Jonah chapter 1. The crew eventually finds out that Jonah's running from his God. He says, "Throw me overboard." And eventually they reluctantly do so, and the sea becomes calm. Then they cried to the Lord, "O Lord, please do not let us die for taking this man's life. Do not hold us accountable for killing an innocent man, for you, O Lord, have done as you pleased." Then they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. At this the men greatly feared the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows to him. Jonah chapter 1. Jonah ends up in the